Galing nilabas mong money. How we're able to save all of that money? Kasi I don't have that savings. If you have like a certain goal in life, parang all of your decisions should be like in that path. Na parang, How do you feel when you wake up every morning na, oh, I own this property, like, you know, I'm an adult person and my happy place. master's bedroom, okay. So, eto na nga siya. Hello! Hello! Welcome! Makiki apartment raid kami. Yes, kami. Is it okay? This is Gisela. She is our previous housemate and a friend of ours. So, i-tour niya tayo sa kanyang lovely apartment na bagong bili. Charot. So, eto na nga. This is the living room. Yes. Yeah. Isa siya sa favorite spots ko dito sa bahay. Nandito yung chair ko. This is my own chair. This is a reclining chair. Gusto ko mag-chill. Just like that. Ano yung mga binili mo dito sa... Ano yung mga pinalitan mo dito sa ano? So far, ang pinalitan ko sa bahay is Dito muna sa living area. room. Yeah. ito, lahat ng sofa na to. Tapos, some of the decors there. Yung mga lamps dyan, nandyan na sila dati. Yung light. And that's really it. How long have you been here in this apartment? I moved in March. So, para magti 3 months. 3 months pa lang? Yeah. Oh, very new. How do you feel? It's nice to have your own space. Pagising mo, this is mine, Karen. Char. So from the living room, if you move over here, nandito na yung kitchen. Everything came with the kitchen. Iniwan nung previous owner yung mga plates, itong mga to, yung washing machine. Ano na to? Dishwasher. Dishwasher. Tapos yung mga lutuan. Ito na nga. Chikahan with Gisela Teneza. Miss nyo na ba si attorney? Malapit na ba siya pumunta? Nami-miss ko na si attorney. Welcome back guys to my channel and welcome to this vlog, a new vlog. Today I am with a good friend of ours and also our previous housemate, Miss Gisela Teneza. And today, pag-uusapan natin ang adulting dito sa Ireland, like owning a house, buying a house for the first time, and everything that comes with it. She just recently moved out from our apartment, and then she bought a 4-bedroom apartment on her own by herself. Jonah, me and my husband were looking up to her because she was able to do it herself on her own. Siguro a year ago, naisip ko na kailangan kong bumili ng bahay kasi parang nasasayangan ko sa rent. Okay. Na binibigay ko lang siya sa owner ng house. If I can have my own, na parang kahit pinabayaran ko siya, at least I'm paying it to be my own property. Well, I like the people here. Like, marami na rin naman ako friends and my family is actually here. Nasa sila, Dublin. They're not living with me pero at least nandito sila na makakasama ko sila. Meron lang akong isang brother na nasa Pinas. Gaano ba talaga kahirap bumili ng property dito sa Ireland? Is it impossible? Because I find it impossible. I think. Hindi naman siya impossible pero at the moment mahirap. First step is kausapin mo yung bank. Kailangan pumunta doon to make an appointment. Tapos, ang first requirement kasi bago ka makapag-view ng houses or bid is principle of approval sa mga bank. Ang manggagaling talaga sa'yo is yung salary certificate, kailangan mo yung i-request sa employer mo. Medyo matagal yung antayin. Fastest na siguro is 2 weeks, but it might take you like a month or 2. Of course, proof of identity, which is your passport. Proof of residency dito sa Ireland, which is the GNIB card. Proof of your address. PPS number din. Actually, mag-ask lang sila ng 3 recent payslips. So, pwede raid ng fridge. Barbie!
fridge ko. Moving on. Okay. Storage room siya. Pero ang laman ay mga sapatos Shoes. ko. If you wanna see. May light. Nice. May ML light naman doon. Oo nga. Kinabit lang naman yung light na yan. How many pair of shoes do you have? I haven't counted, pero more than 15, I guess. Mga paintings ito, saan galing siya? Itong mga paintings There's a na lot to, of paintings. kasama na siya sa bahay. Hindi na rin siya kinuha ng previous owner. It's fine. So here, this is the double room. And this is the small double. So now, we are heading upstairs. Akyat naman tayo. Lahat ng sinabi ko, kailangan mong dalhin dun sa bank na pag-a-applyan mo. Pag napasa mo na lahat ng papers, i-review yun ng bank. Tanungin ka nila magkano yung tinitingnan mong pwede mong mahiram sa amin. Tapos magbibigay ka ng amount. Minsan, hindi lang kasi siya yung main bank mo na titingnan nila. Dito sa Ireland, meron kasing Revolut. I-ask din nila lahat ng transactions mo doon. Kung meron kang credit union, i-ask din nila yung statement of account mo doon. Tapos, aside from that, some banks, pero not all, humihingi sila ng credit certificate or credit score na galing sa Pinas. Siguro, after ko ma-secure yung credit certificate from Pinas, after 2 weeks, okay na. 2 weeks lang. January last year, nag-start na ako tumingin-tingin. January, and then nakuha mo tong house na to March this year. So parang more than a year ka naghanap. Tedious process siya kasi kunwari may nagustuhan kang property, may message mo yung agent nila. Tapos magtatanong ka, pwede ba mag-view? Mga ganun, i-schedule mo yun. Tapos tatanungin mo din kung bidding kasi yung mga bahay dito. Kung second hand. Pero ibang process yung First time buyers na brand new. Tatanong mo kung magkano na yung latest bid. Tapos syempre, kung masyado na mataas yung bid from dun sa kaya mo, hindi mo na itutuloy mag-view. Ganon. Pero kung mababa pa at kaya mo pa, yun, mag-schedule ka, pupuntahan mo yung property, tapos titignan mo kung gusto mong mag-bid or next property. Parang ganon. Mag-iipon, I think. Tapos, yun nga yung parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos mag-isa lang ako, parang ganun. So, ang ginawa ko, kasi marami na rin tayong ka-work na Filipino na nakabili na ng bahay nila. So, tinatanong ko, ate, ano na yung next step dito? Ganito yung ginagawa. Tama ba to? Parang ganun. So, parang dami. Siguro mga, say, 20 plus properties 20 plus? yung pinuntahan ko. Oh my God. I remember gumigising ka na. Gumigising Yung siya. kunwari from night shift ako, tapos may schedule ako ng viewing na ganito, gigising ako, tapos pupuntahan ko. Minsan nilalakad ko, minsan bus, ganun. Minsan sinasamahan niya ako na mag-view. So medyo mahirap din siya, lalo na pag wala kang car. Ng apartment is 215,000. So tumaas siya ng 232. So 17K yung tinaas niya. Still agreed. So mag-i-email sa yung agent, sasabihin na, yun nga, nakuha mo na. Tapos, kailangan mong mag-deposit ng 5,000 or 6,000. I'm not sure. Basta ganong amount na para ma-secure na parang reservation ng property na to. 5,000 na to is yung down payment ng bahay. Pero ima-minus siya pala sa Doon sa total ng property. okay. So, solicitor-wise naman, kailangan mo magbayad ng 5,000 para sa whole process. Parang sa solicitor lang. solicitor. Hindi pa kasama dyan yung mga engineers, mga Iba ba? valuator. Iba. And then,
Aside from that, kailangan mo ng engineer. Parang structural engineer na mag-check ng bahay. Okay. Yun, hindi rin fix yung rate nila. Magkano yung bayad mo? Sa akin, 615, I think. Okay. So, Hindi siya mandatory, yung engineer. okay. Parang choice mo kung magpapa-engineer For your ka own or sake not. lang. Pero just to cover yourself, parang... Na okay yung bahay. Kasi hindi mo naman makikita lahat. Hindi mo naman alam kung ano. Well, Oo. for me, kasi wala naman akong idea sa ano ba dapat ang nandito, ano ba dapat yung itsura, mga ganun. So, nagpa-check ako just to cover myself at para kampante ako. Yung bank din, meron din sarili silang ipapadala na valuator naman. Yun, babayaran mo ng 150. Valuator yung parang kung yung value ng bahay Tama ba? tama din sa presyo na binenta. Parang ganun. Yun yung 150. 150 naman. Pero kunwari, sinabi nila na hindi worth it yung bahay dun sa babayaran pag ganun. I-refund nila yung 150 sa'yo. Tapos sasabihan ka nila maghanap ka ng ibang property. At Hindi ko na alam yung exact amount, pero just say aside from the 10% ng property, mag-allot ka ng at least 8 to 10K na extra. So, hindi mo sasagarin yung budget mo talaga. Kasi, hindi lang yung 10% ang babayaran mo. May another pa outside that 10% ng property. okay. So, kunyari, 217 times 0.10 is... 21,700. Charot. Yes. Plus 10,000 pa doon. Plus 10. So, mga 30, no? 30. So, this is the first ensuite room. Malaki siya. Ito, wala na akong pinalitan dito. Nandito na lahat. Bathroom, toilet. Ito yung isang of toilet. This, Toilet of this room. or My happy master's place. bedroom. Okay. So, eto na nga siya. This is my bedroom. 난 너를 뭐해 발끈한 후회 난 말을 뭐해 늘 그렇게 So, this is my bedroom where I rest. Ito ang mga stuffed toys na gift. This is from my mom. Ito galing sa work. Ito galing from me love. So far, happy siya kasi nakasmile. Pero pag bad mood, Ang big nung ano mo, no? Yung favorite part of this room. aside from my bed, dito. So I'm currently reading the Black Book for Stunning Success. Isa po akong army sa lahat ng army dyan. What's Pero- that? Charot. What's that? Okay. Ang army po ay mga fans ng BTS. Oh. So, I love them all, pero meron akong bias. Who is? Chanel! Who do you think? Jimin. So yeah, this is a Jimin doll from Me Love. Oh, mga gifts sa'yo. Yeah. It's B-roll. And then what's inside? What's in that door? This door brings you to Narnia. Char. So, ito yung bathroom ko. Oh. Can you do a quick tour in here? Yeah. Same rin ba ng itsura? Same lang siya sa kabila. Oh. So, yan siya. Paano pa to? Gawa ko, parang meron akong direct debit sa credit union. Na parang pag sumeldo tayo, mababawas na tong certain amount na to. Diretso na siya sa credit union. So, hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na siya, yun nga parang forgotten money na. So parang umiliit yung sweldo mo na nakukuha mo. Pero in reality, Nandun lang nasisave siya. Oo. Aside from that, parang minimake sure ko na yung sweldo ko every month, nababawasan siya ng certain amount, papunta naman sa savings account ko. Kasi hindi ako
every month, every salary, bibili ako. Hindi. Parang, kunwari, Christmas. Parang, occasions lang ako namimili. Parang ganun. Minsan lang ako mag-take away. Parang ganun. Bihira lang. Bihira. Tapos, hindi rin masyadong kumakain sa labas. Kung may events lang, ganun, na kumakain sa labas. Tapos, kung grocery shopping naman, ang una kong pinupuntahan sa grocery shopping is yung reduced. Yung area ng reduced prices. Kasi maganda pa naman sila actually. Dito kasi uso yung expiry. Pero sa Pinas wala namang expiry eh. Di ba yung mga meat natin, wala namang expiry yun eh. Pero dito kasi may ganun. So doon ako unang pumupunta. Tapos kung ano na lang yung kulang sa gusto kong lutuin for the week or the month. Bibili mo siya outside of the Outside of the may mga reduced. discount. Kasi sobrang helpful. Freedom? Peace? Parang Yeah, you can do whatever you want. You can do whatever you want na wala kang iniisip na okay, kailangan kong hindi maingay, ganun. Kailangan paalam sa landlord. Magpaalam, pwede kong ayusin, tanggalin. You can make it your Replace, your yeah. own Space talaga own siya. space kung anong gusto mo sa kanya. Last part, any piece of advice that you can impart to, let's say for example, new nurses or like old nurses, like senior nurses na looking forward to work in a place like Ireland. For those na gustong mag-try ng Ireland, I think this is a good place to settle down. Kung gusto nyo ng peaceful life, parang ganun. Yung hindi masyadong busy, parang hindi naman sa laid back, pero meron siyang life and work balance. Tapos very, greens, nature. Kung nature lover kayo, maganda din siya. Family-wise, maraming benefits yung dito. Mag-build ng family, I think. Though wala pa Like when it comes to maternity and then sa kids, sa schooling. May support talaga sila. And everything. Which is hindi natin di-discuss dito because we don't have a family yet. Yeah. Ibang ibang vlog visitor kasi ibang we cannot person. discuss, we cannot relate yet. So like with ano yung mga advice mo in achieving the dreams? Because you've already achieved some of your goals in life or dreams. So ano yung share mo sa kanila when it comes to that So, matter? if you have a certain goal in life, parang all of your decisions should be in that path. Na parang, okay, gusto ko magkaroon ng ganitong property. Ganon. So, dapat yung decision mo is kailangan kong mag-save, kailangan kong magtipid para ma-achieve ko na makabili ako ng bahay. Hindi pwede yung okay, gusto ko ng bahay, pero waldas ka naman. Parang ganun. So, hindi mo siya ma-achieve. Or, gusto kong mag-aral, gusto ko ng diplomang to. Kailangan mo mag-alat ng time na matapos mo siya. Parang ganun. So, good luck to your, Thank you for the flowers. Good luck to your aspirations in life. And I hope you achieve whatever you want to achieve because you deserve everything that you're working towards. You're working so hard and I think you're gonna, achieve your dream life soon or whatever. whenever that happens. When it happens, it happens. Thank you very much for guesting. Thank you. So, ikaw magsasabi nung Ano sasabihin ko? guys, Anong guys? like, share, and subscribe. Wait. Thank you for watching. Like, share, and subscribe? Ano sasabihin? Ano ba? Thank you for watching. Ganun na lang. Don't forget to like, subscribe. Sabi na lang. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video. That's it. That's it. Bye. Bye. See you on the next vlog.